面部したら見るしとフリーファイ両目で見ても Yeah 目覚めバレット誰に言うシャンサーに混ざなりぜそこら中に漂う Yeah 本物は何踏ん張れて Yeah You know to be Bueno, vamos con la segunda parte de la historia de la corona de lo mediocre y lo divino. Vamos a ver, participar. Esperemos que no veamos un Blade Dan Han contra Yanshin de nuevo. Esperemos que no sea así. ¿Por qué no? Porque fue sumamente desilusionante eso. ¿Cómo estás, Estelali? Vamos con la siguiente parte. Problemas mundanos. Cuéntale a Asta sobre la partida de Roan May. Sí. ¿Quieres teletransportarte? Sí. Ok, ya estamos aquí. Pam, 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 pam. Dice, ¿no está aquí Asta? Te lo comentaré a Herta. Dice, bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Posición en el grupo -1, Rayos. Posición en el grupo -1. La historia me suena familiar. Esta trama me parece familiar. ¡Claro! Está bien, está bien. Está bien, está bien. Volvamos al tema. ¿Qué hacemos con este asunto? Cuentas. Hay que rendir cuentas. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿No sabes? ¿Qué pasa con Herta? Herita Newsflash. Good evening, Madam Herta fans. This is an urgent broadcast. The great Madam Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Alguien atacó a Herta, tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. Herta es un amor, por Dios santísima, ella me encanta. No puede ser, tenemos que ir a matar al desgraciado. Nada más. Herita Newsflash. Good evening, Madam Herta fans. This Yo is soy an fan. urgent broadcast. The great Madam Herta, member 83 of the Genius Society, has been targeted in an attack at the space station. Her current whereabouts are unknown, with no group having stepped forward to claim responsibility. Many Heritors are upset at the ineptitude of upper management, having issued strong protest and condemnation. Yo soy fan de Herta, así que... Mira esto. Nos están pisoteando. Están insultando a la señora Herta. Sí, eso mismo. Aunque es cierto, la gestión de la estación espacial es bastante mala.
Sin contar a la legión, ¿cómo pudo la señorita Herta recibir tales ataques? ¿Qué está pasando? Lo que más odio es la gente en posición que no hacen nada. Pero tras la crisis de la legión, la estación espacial ha hecho un buen trabajo de rehabilitar y reconstruir. Es cierto. Esos son dos problemas diferentes. ¿No tienen suficiente ya? Yo también, ¿tú también crees? Interesante. Hablemos de eso en un chat privado. No es necesario, lo más importante no es la seguridad de Herta. No tenemos que meternos en los asuntos de los demás. Esto no es trabajo para Asta. Nuestro trabajo, ok. Nuestro trabajo consiste en supervisar la calidad de los resultados. Ellos tienen que encargarse de cómo hacerlo. Tu forma de pensar es extraña, pero lo que dices es cierto. Tienes muchísima razón, Rich. Sábelo todo. Has dicho exactamente lo que pienso. Hijo puchica. Mustachos de basura. Coincidencia, no lo creo. Coincidencia, no lo creo. No había terminado de leer el mensaje. Rayos, sí. Estoy leyendo el chat de ustedes también. Amigos, ¿cuál es nuestro objetivo? Deshacernos de los parásitos. Muy bien, aprobado. Sí, vamos, hay que proteger a Herta. Ella se merece protección. Me fue el sonido. Porque normalmente eso se escucharía con voz. A veces tengo un raro bug de audio. Que tengo que ir a otro lugar. Ok. Vamos. Herta, ¿estás bien? Wait, what? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Interesante. Ok. Mr. Scrollum, this was a premeditated attack. Conclusion. Their target was the space station, but their strategies are still unknown to us. That's right. Which is precisely why we need her. The last to lay eyes on Herta's puppet before the attack was her. Yo amo a Herta. A mí me gusta Herta, ¿por qué la atacaría? And you are? This is Dr. Ratio of the Intelligentsia Guild, a delegate from the IPC. ¿Cómo me negar? She's only just woken up, dazed. She may need a few pointers. Ok. ¿Cómo me noquearon? We crossed paths again. Do you remember me? Of course. Why would you? Memory is such a fickle thing, after all. Yo te recuerdo. Trailblazer, you must have many questions. Please be patient. Ok. Master will explain it all to you. Hola, Asta. Probably know the gist of things already. A few system hours ago, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet, and we can't pinpoint its signal. Supongo que ella está atrapada. Supongo que no solo la atraparon, no simplemente consiguieron la marioneta, sino que también evitaron de alguna forma que Herta se desconectara de esa marioneta, porque si no simplemente se pasaría a otra marioneta, ¿no? Simplemente
No hay cámaras de seguridad. ¿Dónde está Herta? Obviamente no saben dónde está. Bueno, no, espérense, ¿dónde está Herta? Fue... She's away on a visit. This issue didn't seem to trouble her much. Ok. She received an invitation from the IPC before the attack occurred. Entonces el punto que estamos investigando no es precisamente que ella no puede salir. Entonces ella sí se escapó de la marioneta. Entonces ella sí simplemente se transfirió a otra marioneta. Entonces, hay dos cosas. La persona que atacó a Herta no sabía que son marionetas, no sabía que son marionetas. O lo que quiere es la marioneta. Ah, the technology department. Charming little place, isn't it? Madame Yabuli does possess some semblance of competence, but her subordinates? Oof. Oh, they're a riot. Brimming with enthusiasm, yet utterly devoid of intellect. It's as if evolution halted prematurely for them. Rayos. They want to start some new collaborations with Herta, and have graciously extended an invite for me to play the role of science consultant. It's delightfully amusing. I can't wait to witness firsthand how these geniuses from the so-called Super Smart Club squander the IPC's vast resources. However, this attack was timed a little too well. I can't help but wonder if someone leaked this information, and the attackers seized the opportunity. Herta's aloof response to these juvenile provocations? Almost as intriguing. What a delightful little puzzle. Es como si Herta estuviera esperando que la hubieran atacado. O sea, como, ya me atacaron, ok, está bien. Y continuó con su vida. Recibió un ataque, ok, bueno. No importa. Y continúa con su vida. Es como si hubiera dicho, sí, yo sabía que iba a pasar. Curioso. I've long heard that you're one of the best researchers in the guild, Dr. Ratio. We are honored to have your assistance. Save your flattery. Time is hardly a luxury we can squander. To debate the merits of mere mortals in the company of an actual genius? Quite the paradox, if you ask me. Excuse me, you. Tell me, what were you doing the last time you saw that puppet? Admirándola. Digo, admirándola. Probablemente haciendo encargos para Herta. Escuchando hasta quejarse. Paseando al perro con Arlan. Probablemente haciendo encargos para Herta. Don't play the fool. Think. I think I was... Ok. Hace un tiempo. Hace algunas horas. Oh, right. I need your help with something else. That curio's gone missing and I can't just forget about it. Go find it for me when you have the time. I'm sure you can manage that, can't you? Por supuesto, preciosa. Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. No quieren saber que sepamos qué es. I think she mentioned something important, but I can't remember. If only there were some hints, then maybe... Perdí parte de mis recuerdos. Entonces ese apagón que hubo mientras caminaba no fue que ellos me noquearon, sino que ese fue el momento en que alguien o algo separó mis recuerdos. Fue el momento en que mis recuerdos fueron cortados. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you.
Eso, me golpearon tan fuerte que perdí los recuerdos de ese momento en adelante. Pero no, creo que más bien algo me quitó los recuerdos de ese punto en adelante. Y no fue en ese punto en el que me noquearon ni nada, sino que como que me quitaron un fragmento de ese pedazo. My memory is kind of hazy. What did I do after that? I think... Let me describe it again in case you forgot. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you... I think she mentioned... Okay. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. No estamos haciendo esto para encontrar a Herta, estamos haciendo esto para encontrar al que quiera atacarla. Porque ya la atacó una vez. This is what I recall before I met Herta, but I can't remember some of the details. Let me try to remember the conversation with Asta. Probar el recuerdo relacionado. Molestias de Asta. Ok. A curio that's alive but doesn't have a body. Sorry, but nothing comes to mind. Maybe the researchers at the departments of ecology or insight may have an idea? Hinkle and are around here somewhere. I'd suggest you ask them about it. Ok. Asta seems to have mentioned two names. Two researchers from the departments of ecology and insight. Ah. Ok. Ok, solo tenemos que ir al lugar exacto. A curio that's Okay. maybe the Hinkle? Me dicen lo mismo. Me dicen lo mismo. Encontrar el recuerdo, entrar al recuerdo relacionado. I can't recall the other person, but one of them was Hinkle. I remember her. Ok. Puedo subir por aquí. Es aquí a la izquierda, ok. Aquí está. Those despicable villains are distorting the truth online. Huh. If I discover who's behind this, they're gonna wish they'd never crossed me. Ok. Terrible. Preguntar por las pistas sobre el objeto raro perdido. A curio that's alive but doesn't have a body? Isn't that just a jinx? Un objeto raro que está vivo, pero que no tiene cuerpo. ¿Mal de ojo? Oh, nowadays people call them wubbaboos? Ah, ya. Un wabubu. No creo que sea eso. Well, I might be the Department of Ecology head, but I'm not the most knowledgeable person when it comes to curios. Ok. Adler would be of more help, but he's been investigating some paranormal phenomenon. I haven't seen him all day. Ok. Dice, ahora no solo debo encontrar un objeto raro, también tengo que encontrar a una persona. I must say, it's a little embarrassing for the space station to be in such disarray while guests are visiting. We've been through a huge crisis and are still recovering. But there are some who are trying to exploit the chaos to agitate the workforce. Hola Shiro. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Aquí haciendo la segunda parte de la historia. People are growing more and more distrustful of the management here. It's probably turned into a big headache for Asta too. Never mind, I shouldn't be telling you this. It's something that we researchers need to resolve ourselves. Okay. Pretend I didn't say anything. Acuerdo. Adler. Right. Then I ran into Arlen. Adler was with him. Dice, explora tus recuerdos
y obtén pistas importantes en forma de lagunas mentales. Conversando con otras personas, reúne suficientes lagunas mentales para limpiar tu nombre. Durante la clasificación de recuerdos, los fragmentos borrados de información que recuerdas serán grabados y actualizados al instante para ayudarte a reconstruir todos los hechos. ¿Ok? It was at... Ya viste la nueva misión de la 1.6. Son dos. Son dos misiones. La primera es con Ruan Mei y la segunda es algo que sucede con Herta. ¿Ya hizo las dos? ¿O solo ha hecho la de Ruan Mei? Herta me ha pedido que busques cierto objeto raro. Ah. Ok. Inlet me recomendó buscar a Adler. Ok. Es un resumen de lo que llevo hasta el momento. Ok. Adler was with Arlen. They were involved in some sort of incident. Ok. Ya veo. Ah, bueno. ¿Te gustaron las dos? ¿O te gustó una más que otra? ¿O te gustaron las dos? Explorar el recuerdo relacionado. Investigación de... No le estoy preguntando cuál es su... Yo no le estoy preguntando cuál es su favorita. Le estoy gustando si las dos le gustaron igual o si le gustó una más que otra o... Y no tampoco le estoy preguntando si no le gustó alguna. Le estoy preguntando si le gustaron ambas. Explorar el recuerdo relacionado. Investigación de Arlan. Ok, vamos. What? He went to the scene alone with Peppy? How could you let him? Calm down, Brother Arlen. I know you're upset. ¿En qué andan? We're walking the dog. Ajá, claro. Por supuesto. We're having a walk. Claro. Por supuesto, creíble. Súper creíble, amigos míos. Súper creíble. Súper creíble. Las dos me gustaron. Estuvieron entretenidas. Ah, bueno. ¿Podrían ponerse de acuerdo? Like I said, we're walking the dog. So I'm the dog? Ah. They seem to be hiding something. Decimos mentirosos. Is there something you need? Busco a Adler. Oh, really? What a coincidence. We're looking for him too. ¿En serio? That kid sure is brave, running straight to the scene on his own. Estás diciendo mucho. La escena de que está en peligro. No se supone que estaban paseando al perro. Yes, well, Peppy isn't here, you see. Brother Arlen, I can't keep this up anymore. Ni siquiera pudiste. Can you leave the talking to me next time? Por cierto, ¿qué pasa con el bot? Cuando estoy, ¿cómo se llama? Cuando estoy haciendo una parte de la historia o algo así por el estilo, pongo el bot en mute, lo silencio, para que, digamos, cuando los personajes estén hablando, no se escuche, y escribe una persona, no se escuche el bot hablando al mismo tiempo que el personaje. ¿Algún problema? Let's walk and talk. De acuerdo. Why are you looking for Adler? A lost curio. I see. He'll be able to help. Ahí vamos.
Careful. The fragmentum in this area is very unstable. ¿En serio? Vamos a ver cómo se ve en esta zona. Está súper dormido, tiene un sueño pesado ese tipo, qué demencia. And Bob, Over there! As I thought, he's in trouble. Let's go! Ok. Por eso te puse eso antes. ¡Alan! ¡Vamos! Ok. Cambió el... might be trickier to crack. ¿Cómo se llama? El color para la batalla. Curioso. Tengo a Fusion y a Lynx en lugares equivocados. Fusion se supone que debería ir más a la derecha. Rayos. Hasta el fondo a la derecha. Pero ya que... para que reciba menos daño. Y todo. Rayos. Tengo que acabar con esto rápido. Better late than never. Time for the payout. This combat needs optimizing. ¿Listo? At this speed, too slow. Sí. Perfecta. Zero Volt. Time for a buzz. Play hard, win big, keep quiet. Stay calm. Bien. Wow. Vamos a darle con todo. Sí. Primero las 4 fichas. Look at the draw. Luego esto. Please, 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 please. La definitiva y acabamos con él. Looks like victory! Bien. Preciosa Chinche. Vamos. Allow me to make a divine together as one. ¿No era eso? No era eso, pero ya que... Lástima que no puedo cancelarlos. Me sorprende. Me sorprende que aún no hayan puesto algo para cancelar. Utilizar los ultis. No hay ningún botón para cancelar. Lo cual es sumamente curioso. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Deberían hacerlo. Silverwolf acá con el preciosa. Nos vemos. Peppy, are you okay? El otro niño no importa, a la mierda con él. Gracias, señor Alan, estoy bien. Peppy, quítate. Tú quítate, Peppy. Tardó como 2 años en ponerlo, lo sé. De hecho, iba a mencionarlo, pero... ¿De verdad eres quien más entendió los objetos? ¿De verdad eres quien más entiende los objetos raros? That's me. What's up? Nadie le preguntó si estaba bien, qué demencia. She wants to ask you something about curios. I'll leave you to it. Adler, Peppy's in your hands now. Oh, about that investigation I asked for. Don't worry. I think I figured something out. Catch you later. Ok. Niño, dime lo que necesito o voy a despedazar a tu perro. A ver. I figured you'd come to me to uncover the truth. I'm sorry. The situation is very delicate. Ok. I can't say anything except that it's a secret mission. Sobre blah 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 blah. Just as I thought, I vaguely remember that Arlen said more. It's related to the thing I forgot.
Dice, quizás una laguna mental te ayude a evocar recuerdos borrados. Era una laguna mental. Las lagunas mentales que tienes actualmente no son suficientes para recuperar los recuerdos borrados. Ok, ocupo coleccionar más de esas cosas. Pero esta que está aquí atrás. I think I missed something. I need to think harder. Ok, no, primero necesito hablar con el niño. Hola, ¿cómo estás, Adul? So, which curio do you want to know about? Uno que no tiene cuerpo, pero está vivo. That's all you got? Sí. Too abstract. Dice, eso fue todo lo que me dijo Herta. Well, there's beauty in the abstract, I guess. Have you asked the Department of Ecology head? Me dijo que podía ser un búho. Huh, she's not wrong. But that doesn't feel entirely right either. Dice, escuché que algo así en Rodrigo. What did I say? Huh. Now that you mention it, I have a wild hypothesis, but Okay. it needs verifying. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. Ok. Adler seems to have gotten the lead, but what was the information I forgot? And from whom? Ok. Recuerdos borrosos. Debido a que algunos recuerdos son borrosos, algunas partes de la conversación aparecen como track al explorar los recuerdos. Ok. Puedes recuperar recuerdos borrosos usando lagunas mentales, como lo intenté. Let's go over it from the start. I may have overlooked something. Oh, right. Asta mentioned another name. Esta es la información que llevo hasta el momento. Okay. My memories of Arlen and Adler are hazy. I need to remember the other person Asta mentioned. Ok, vamos con Asta. Luego tengo que volver y cosas así por el estilo. A curio that's alive. Recuerdos borrosos, usar una laguna mental. Crisis de confianza. Recuperaste más recuerdos perdidos. How's it going? Did you find the information you're after? No tengo ningún avance. I see. Is that what Hinkle and think? At least that counts as a lead. See? My researchers are pretty outstanding. Escuché que tienes un problema. Just business as usual. Nothing to worry about. Ok. After the Legion's invasion, the space station has been under constant scrutiny. Physical damage can be easily repaired, but it takes a long time to heal the wounds in people's hearts. Entiendo. Some researchers have been questioning the management and security of the space station ever since the invasion. Things had settled down a bit with the reconstruction efforts, but the researchers' disappearances have rattled them again. Rayos. Desapariciones de los investigadores. Yes. 4 researchers have inexplicably disappeared in a matter of days. Huh. No exit logs, no traces. Vanished. Curioso. People were just starting to regain their footing after the catastrophe. I didn't want panic to spread, so I suppressed the reports and told the security department to investigate in secret. Esa es la misión de Arlan. However, as you can see, it's hard to keep secrets in a sardine can like this. Huh.
Rebuilding trust is harder than establishing it in the first place. I'm concerned someone's pulling strings to sway public opinion. Anyway, the most important thing is to get to the bottom of the disappearances. Tal vez por eso atacaron a Herta, para que la confianza de la estación espacial, la confianza hacia la estación espacial disminuyera. ¿Necesitas mi ayuda? That's okay, but thank you for the offer. Aren't you helping Madame Herta with something already? Sí. Oh, by the way, I heard about the thing mentioned, and I'll look into it too. I'll find a way to solve the problem for the space station. Gracias, Asta. So I did consult someone else other than Hinkle. The only thing I remember is that they're from the Department of Insight. Okay. The other person should be from the Department of Insight. I need to remember who it is. Laguna mental. Desaparición de investigación de investigadores. Ahora puedo ir. The other person should be from the Department of Insight. Vamos a ver si es esto con Arla. Un momento. Quiero ver antes de ir. Not here. That person is probably with the Department of Insight. Sí, lo sé, pero quiero ver I algo. figured you'd come. I'm sorry. Just as I thought. Ocupo todos. I'm sorry. Siento. Lo siento, la situación es muy delicada. No puedo decir nada excepto que es una misión secreta sobre las desapariciones de investigadores. How did you know? Ah, I see. Could you also tell that Lady Asta was feeling the pressure? sí. ¿Encontraste algo? I'll be honest with you. It's been tough. The surveillance didn't capture anything regarding the researcher's disappearance. Lo supuse. Sería muy There's fácil. only one clue. Adler observed that the automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances occurred. Eso es raro. That means that every victim's disappearance was accompanied by some inexplicable fire. When we made visits to the scenes, some of the witness testimony seemed to agree with this. Fueron convertidos en cenizas y luego esparcidos en el espacio. The words they used were spontaneous combustion of the human body. Una leyenda urbana bastante conocida. Laguna mental. Combustión espontánea del cuerpo. Ah. The other person should... Recuerdos encargos de Herta. Ok, vamos con este. Todo. Identifying that person is crucial. It could be the key to making sense of everything. Let me describe it again in case you forgot. It's an... Send me a signal when you... I think she mentioned something important. If only there were some hints. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. Ok. Hey, what brings you here, Rich? It's been so long. I'm not that wonderful. I'm just okay. Ahí es Rich, Emily. It's all taken care of. As long as the money's there, it's all good. Here's the account you asked for. It's legit and secure, allowing you to connect straight to the intranet. Sure. Can I help you with something? Oh, you flatter me. I'm just a peddler doing a little business on the side. Hola, Jacqueline. Small scale. Best left under the table. But if you ever make it big in the guild, don't forget your humble friend, okay? Sí, bueno. Again? How many times has it been? You're really pushing my buttons. Here too.
My memories are just a jumbled mess of words. Did my memory piece together irrelevant information? Reposicionar el recuerdo confuso. Now I remember. The other person is Emily. She was at the base zone. What did Emily say? Voy a ir donde hasta un momento para ver algo. Bucearla y era hasta. What did Emily say? Ahora sí puedo ir donde hasta. Oh, by the way, I heard about the thing. So I did Okay, sí. Okay. I say, what a wonderfully intelligent looking young lady. I'm not that wonderful. I'm just okay. No need to be modest. At my age, you get a feel for intelligence. Qué bueno. Though I confess I did hear someone say you were the shining star of the Department of Insight. Aww. Sure. Can I help you with something? See this material here? People are so inconsiderate. How's someone like me supposed to make out the small print? I'm not getting any younger, and my eyesight is failing. Okay. Do you think you can... Again? How many times has it been? Lo que dijo. You're really pushing my buttons. Perdón, si puedo decir algo. Oh, another smart-looking youngster. Wonderful. It's about time we had some new recruits. Huh. Asta told you to find me? A curio that doesn't have a body but is alive. Isn't the Department of Ecology full of curio experts? Rayos. That's got nothing to do with the Department of Insight. However, I've heard of such a species. A colleague who came back from a business trip said that the Cienjo Alliance has life forms like that. Oh. Don't get me wrong, I was merely relaying information. I didn't mean I'd help you. The atmosphere on the space station has been getting stranger lately. It's risky taking sides. Entiendo. The Cienjo species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. Now I should be able to tie everything together. Sí. Laguna mental, alianza de Shanshu. Un objeto raro en cuerpo pero con vida. ¿Has oído hablar de esos antes? Ok. Esa mía se actualizó, ok. Vamos a ir aquí. Vamos acá. The Cienjo species Emily mentioned seems to be what inspired Adler. Vamos. Recuerdo de Arlan. Have you asked the Department of Ecology head? Huh. Ok. Escuché que hay algo así. Ok. Usar esto. Una alianza de Shansu. Ok, usamos este. Ok. ¿Recuerdas más? She's not wrong. But that doesn't feel entirely right either. Escuché que también hay algo así en la alianza Shanyo. That's right! Shansu. They're called Heliobi. I guess you could say that Wubbaboos and Heliobi are sort of like cousins. Both are types of energy life form. Un Heliobus. Oh no.
Oh no. Oh no, 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 no. Un heliobus. Rayos. Oh no, 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 no. Llamas. Combustión. Llamas vivientes. Seguramente lo poseyó y vino aquí. O lo atrapó de alguna forma. Y lo trajo a la estación espacial. Oh, rayos. Esas cosas son como gremlins. Hacen bromas pesadas. Son entretenidos. Eso sí lo voy a decir. Los heliobos son entretenidos. Pero nunca pensé que fuéramos a ¿cómo se llama? A enlazar algo de la historia del heliobus con la estación espacial. Ah, entonces eso fue bastante agradable. Entonces trajo un heliobus. Ok. Huh. Now that you mention it, I have a wild hypothesis, but it needs verifying. Ok. Let's call it a day. Wait for me. I'll be in touch. De acuerdo. Spontaneous combustion of the human body. That is most likely the truth. Let me remember my initial conversation with Herta, just in case. El heliobus. Es culpa del heliobus. Fundamental. Entidades de energía. El heliobus. ¿Luego? I'm sorry. I need to go over it from the start. Starting with the conversation I had with Herta. Heliobus. Okay. Let me describe it again in case you forgot. It's an... Send me a signal when you see train. I think she mentioned if only there were some men. Sí, alguna. Fundamental, entidad de energía. El heliobus. Let me describe it again in case you forgot. It's an energy life form. It's alive, but it doesn't have a body. Send me a signal when you see traces of it. ¿Entidad de energía? That's not the point. I wouldn't be bothering with it if it didn't have something to do with the Genius Society. Anyway, keep up the good work. I need to go out for a bit. Go ask Asta if you want someone to help you. Ok. Qué interesante. Algo del chance está en la estación espacial. Eso es muy agradable. Me gusta cómo se relacionó de esa manera. Ok. Ok. Me llamó la atención eso. Ok. Todo esto ya es el resumen de todo lo sucedido. De vuelta al presente. Un heliobus. Ok. El heliobus está haciendo la reacción espontánea de fuego. I commend your stamina for recounting that interminable tale. Sí. You must be exhausted. My ears certainly are. So, to sum it up, the last time you laid eyes on Herta was in her office. She sent you on a wild goose chase for some trinket, the curio. After which you knew nothing else until Lady Asta contacted you. If that's the narrative you're sticking to, then indulge me. Who, pray tell, can substantiate this captivating drama? Herta. No. Sí, Herta. Affirmation. We can ask Herta herself. Well, if you lace up those boots and start sprinting now, you might just catch the IPC shuttle in 4 system hours. Sí. But as it stands, not a single soul can corroborate her story. Mr. Ratio, your style of questioning would seem to have a preconceived bias. Sí. Apologies, it's an unfortunate habit of mine. When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief.
Entiendo. Comprensible. It is also the most efficient method, judging from my experience. Seeking answers with a negative hypothesis in mind is still valid research. It can still help us reach the truth. Sí. If she is truly innocent, she can clear her name with answers. Sí. Sí. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Recordar. Defender. If you knew Herta, then you wouldn't find it weird. Don't interrupt other people. Wait, what? Did no one teach you manners? Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. I remember now. Back then... That's enough pretending. Based on your story, you met with Herta because she specifically wanted you for an assignment. Okay. And the assignment involves a curio that doesn't even have a name. La desconfianza. ¿Dónde está lo de los heliobos? Herta didn't mention the name of the curio. We were talking about something else, and she just mentioned it in passing. However, she did give a thorough description of the curio. I didn't make that up. True. You wouldn't be able to make that up. Sí. Why do I feel like I'm being looked down on? Porque The sí. assignment involves a curio that doesn't even have a name. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet, she singles out one nameless ordinary curio? It's hard for me to imagine she would treasure one curio so much. Es un heliobos, no es solo un objeto. Va, esta cosa. Sure, but you're the one saying the curio in question is ordinary. Say what you want to say. A correct observation, if I may add. Herta's collection. An endless trove of trinkets and baubles. And yet... The curio isn't the point. Herta was only addressing it because of its relation to the Genius Society. Sí. I would imagine the curio is the creation of a genius. Affirmation. It holds some special meaning to Herta. Yes. That seems logically sound. ¿Eh? Then you said you asked Asta for help with the lost curio. Yes, to get more information about the curio. I didn't get a direct answer, but Asta recommended I seek out a researcher who could help. Then you said you asked Asta for help with the lost curio. Desconfianza. Pues bueno, continuamos. However, she decided to hold her tongue until now? Mr. Ratio, it's because... I'm asking her, Lady Asta. Your testimony went out the window the second you started being secretive. However, she decided to hold her tongue until now? Confianza, aquí está, es este. Hello, ¿cómo estás? Yushin, ¿todo bien? Bien, bienvenido. Yux, bienvenido. I remember now. Back then... That's enough pretending. However, she decided to hold her tongue until now? Espontáneo.
I remember now. No. That's Okay. enough, Continuamos. however. So what's the story? Are you full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? Asta isn't trying to hide anything. It's because of her position. What could be more important? Sí. I agreed for Mr. Ratio to become involved in this. I should consider him one of us. It's okay. You can tell him. So what's the story? Sí. Are De you confianza. full of fanciful fiction? Or is Asta the one hoarding secrets like they're going out of style? Y se me fue con los clics, disculpen esta parte. The space station has been very distrustful of its higher management ever since the Antimatter Legion's invasion. Sí. Another severe incident would further intensify suspicion and cause great internal strife. Oh. So that explains why Lady Asta approved of my participation. After all, the Intelligentsia Guild's representative wouldn't be linked to the space station, but would still share the IPC's position. Eso mismo. They wouldn't be partial to anyone, but would still act for the space station's benefit. Two birds with one stone. Muy bien. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been thrust upon Arlen, head of the security department. Yes, I ran into Arlen when looking for Adler. Adler? A level 2 researcher. According to the Department of Ecology head, he knows more about curios than anyone else. He happened to be helping Arlen investigate the disappearances. Well, did he enlighten you? Adler seemed to have had an idea at the time, but he never contacted me again. Researchers' disappearances, you say? Yes, I've heard the responsibility of sorting out that mess has been Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. No connection? I disagree. There should be evidence linking them together. Clearly, though, it bears no connection to Herta's puppet being attacked. Emoción espontánea. No. If I recall correctly, Asta said, one of Madame Herta's puppets was attacked by an unknown perpetrator. We don't know the location of the puppet and we can't pinpoint its signal. El Heliobos se quedó con el cuerpo, tal vez con la marioneta de Herta. Don't know the location. Isn't that the same as missing? Huh. She did say that. But then what? You need to provide evidence to show incidents are linked. There should be evidence. Arlen discovered something odd when he was investigating the disappearances. The space station's automatic fire suppression system was momentarily activated around the time the disappearances happened. Arlen mentioned that each victim disappeared due to spontaneous combustion. Huh. But there are no signs of a fire anywhere in the space station. Huh. Raro. That's what's so odd about it. But this information has an additional layer of importance. Es porque el Heliobos es fuego, pero el Heliobos no quema, por así decirlo. This may not be direct evidence, but if the system also recorded the fire suppression system activating when the puppet was attacked, then there's ample evidence to indicate that these two cases are linked. El Heliobos es de fuego. If these two incidents were caused by the same person, then the suspicion put on you would decrease. Sí. Provided that this fire suppression record does exist in the system. Pueden We'll investigarlo. see in the main control room. Let's go. Huh? What was that? Huh. Dice equipo de vigilancia de Herta. Está aquí. ¿Quién? El pez gordo. Santo cielo. ¿Ah? Harrider Newsflash. This is an urgent broadcast. I repeat, this is an urgent broadcast. News has finally emerged regarding the attack on Madame Herta. The Annihilation Gang has claimed responsibility for the incident and warned of further activity. The Guild has expressed utmost condemnation. The gods of the starry skies have abandoned the world. They give no thought to the masses.
El duque. Only the wounded savior can bathe the world in the firelight of destruction. Yet always there are cowards trying in vain to reject their favor and escape the wounds. Flee then. Flee as far as you can. No matter the distance, annihilation will find you. Él debe ser el emisario. Cada día tiene un emisario. Él es el emisario de la destrucción. Duque Inferno, creo que se llamaba. O algo así. Lo conocimos, bueno, no lo conocimos, supimos sobre él cuando estaba el video el avance de colonia penal. De colonia penal. Y él es uno de los invitados también que puede llegar ahí. Bueno, una de las personas que también puede llegar ahí. Uf, y con tanta gente importante ahí. No sé si el Duque Inferno tal vez esté planeando algo. This is... A declaration of war, and an announcement of what's to come. They have set their sights on you. The Legion's impact remains, and the Annihilation Gang is already paying a visit. It almost seems like this space station is more suited for the path of destruction than erudition. This Duke Inferno Ifrit is a life form that hails from Fatora, a world long since destroyed. His race, the ever-burning fire demons, regard Nanook as their emperor and savior, but the Eon has never cast their gaze upon them. Curioso porque los demonios de fuego también creo que habían sido mencionados en el... No, era otra cosa eso. Disculpen. A group of pitiful lunatics. I like Dr. Primitive's assessment of them. The value Nanook sees in the Annihilation Gang is perhaps far less than one might see in a child who deliberately broke a vase. The fire demons have a cruel temper and instinctively ignite and destroy items. Ifrit is particularly evil and cruel, even among his kin. The Everflame mansion he heads is even the arch-enemy of the Japella Brotherhood, despite both groups belonging to the Annihilation Gang. Entiendo. Japella Brotherhood? I've heard that name somewhere. On the Stellaron Hunters wanted posters, they stand accused of inciting the Japella Rebellion, the uprising that caused the downfall of the Brotherhood. Sí. The Japella Palace crumbled in the scorching flames, and Ifrit's power has grown by the day ever since. Entiendo. Would you believe it would be merely a coincidence? No. Something similar is about to happen here. Spontaneous combustion? For him, it's as routine as me finding fault in everything. The disappearance of researchers and the puppet were all part of the plan. And after that video will soon circulate. And this station's fate? Flames. Nothing but flames. The destruction of trust. Sí. I'm afraid more than trust will be destroyed here. You need to start acting now if you want to survive. You, come with me. Okay. ¿Solo yo? You have a superior strategy? Pray tell, do we set the two of them loose, turning whispered fears into full-blown pandemonium? Okay. If we did that, we'd be at a disadvantage. I'll stay here and try to contain the news as best I can. Please, investigate the issue quickly. Okay. El Duque Inferno, okay. 100% break. Escapó. La costra con él. Después puedo venir por él.
Se escapó el chanchito. Ok, continuemos. Esto está muy bueno. Ni siquiera voy a mentir. He estado súper interesado en la historia ahora que apareció este tipo. A ver qué pasa. Arlan. Not good. This is serious. Sí. The security department will do whatever we can to help you. A list of the missing researchers and their details. Sure, but the security department already combed through their backgrounds and personal relationships. We didn't find anything odd. The Annihilation Gang are a group of die-hard thugs. They might be attacking indiscriminately. A list of the missing researchers and their details. Okay. Okay. Take it. Remember these names. Find a friend who's tuned into the gossip around here and tell them you want to know the relationship between these people. Ok. ¿Qué tienes en mente? I don't know. That depends on your friend. Ok. Tanto tiempo sin vernos. Ya conoces el trato. Una foto de Himeko por un chisme. ¿Puedes apuntarlo en mi cuenta? Solo por ser tu 20% de interés por cada 5 intercambios me das una foto más. Típico de ti. Bueno, ahora dime lo que necesitas. Reenviar la lista de investigadores desaparecidos. Ayúdame a encontrar la conexión entre estas personas. Qué interesante. Estas desapariciones han sido un tema muy debatido y la información es bastante limitada. Ni siquiera yo tengo una lista completa. También estás descontenta con la gestión. ¿Por qué lo estaría? Solo soy una empleada. Mientras pueda holgazanar, soy feliz. La gente que habla de sus superiores no tiene nada que hacer con su vida. Es la misma gente que se crea sus propias expectativas y luego se decepcionan cuando no se cumplen. Nada bueno saldrá de estar con ellos. Parece que sabes mucho del tema. Me halagas, pero aún así recordaré lo que me debes. No te preocupes, me pondré en contacto contigo si tengo alguna noticia. Okay. What else do you need me to do? Take me to the one who knows the most about curios within the Department of Ecology, if you would be so kind. He disappeared too. Rayos. Y está investigando lo del Heliobus. ¿Qué pasó? I didn't really notice at first. Adler's difficult to get a hold of at the best of times. But it's been a few system hours, and I still can't reach him. Even the surveillance cameras can't find any trace. The last time I saw him was in the Master Control Zone. He was with Wen Sherling from the Department of Implement Arts. Lead the way. You said Adler was on the verge of a discovery, yet couldn't confer his knowledge. Intriguing and frustrating, to say the least. If his disappearance is also related to the case here, then maybe he really did stumble upon something important. True. The key words that got Adler thinking were energy, life forms. Duke Inferno is also an energy life form. Coincidence? We need to investigate this. Okay. Necesito tu ayuda. ¿Qué sucede? Sobre el Gran Duque del Inferno. Ifris. De la banda de la erradicación. Es mejor no meterse con él. La estación espacial está en problemas. Algunos problemas y parece que está relacionado con él.
Arlan te contará los detalles. Quiero saber más sobre él. Entiendo. Espera mi mensaje. Ten cuidado, avísanos si la situación cambia. Ok. Lista de los investigadores, ok. Ok. Wenching, ¿no está Adler contigo? ¿Adler? ¿Contigo, Adler? Jerk! ¿Qué pasó? Fine! Disappear! I don't ever want to see your face again! Oh. ¿Qué te hizo? Adler, he disappeared. He's been acting really weird recently. Always researching stuff like spontaneous combustion, supernatural activities. He doesn't even answer me when I speak to him. He was talking to himself. What did he talk about? He kept saying the word phrase. Phrase. Ah. Lo encontraremos. Who said I want him back? Ah. But if you want to find him, he was reading this booklet the last time I saw him. I don't know exactly what he's searching for, but I hope it can help you. Sí. No. Hey, ¿conseguiste algo? Sí, pero no sé lo que esperas. Sí, pero no es lo que esperas. Continúa. Sí, pero no es lo que esperas. Esas víctimas parecen no tener ninguna relación, pero todos ellos han publicado comentarios radicales contra la herencia en la red oscura y cuentan con un gran número de seguidores. ¿Qué? Sé que este resultado plantea algunas dudas, pero por desgracia es la verdad. Gracias. Okay. Your countenance suggests tragedy. Sí. De hecho, relatar los hallazgos de Pamela. So the researchers who disappeared were at the forefront of challenging management. Isn't that a curious puzzle piece? I finished browsing through this booklet while you were replying to messages. It recorded the lives of a few Genius Society members. I'd say it contains some interesting information. It's time to go back and chat with Lady Asta and Mr. Screwbum. Okay. Ah, Dan Han también. Creo que ese tema de Ifrit no es tan sencillo. ¿Cómo? Los demonios de fuego de Fetora son feroces y crueles por naturaleza, pero Ifrit ascendió fácilmente al puesto de líder del clan, e incluso entre los demonios de fuego tu llama pertenece a una categoría especial. ¿Qué quieres decir? En muchos incidentes instigados por la mansión del fuego eterno, encontré... Gracias, Dan Han. Escribes... Okay. En muchos incidentes instigados por la mansión del fuego eterno, encontré información de testigos similares que afirman que los malhechores se materializaban desde el infierno. Supongo que la llama de Ifrit tal vez ha heredado algún tipo de habilidad relacionada con sus orígenes, además de la combustión. He oído que una llama con propiedades similares que es difícil de atrapar
He oído de una llama con propiedades similares que es difícil de atrapar porque viaja entre dimensiones. No hay mucha información al respecto, solo destaca una frase: quemando mundos y dejando atrás de sí hijos de las llamas. Quemando mundos y dejando atrás de sí hijos de las llamas. Ifrit debe ser uno de esos descendientes. ¿Viaja entre dimensiones? Es todo lo que sé. Hay muy pocos registros sobre el tema. No sé si esto te sirve de algo. Suficiente. Es suficiente, gracias. Está bien. Ok. Ok. Vamos. Ok, aquí estamos. ¡Oh, cerdo! 100% break. ¡Oh, cerdo! Cuando salí de esa habitación me topé con el cerdo. Y ahora que vuelvo me topo otra vez con el cerdo. Que lo quiera. Ah. Ok. Can you let me have some fun this time? Tú, el mendigo te va a explotar. Y tú, el cerdito, no te puedo dejar escapar. Play hard, win big, keep stay calm. Listen, come on. Better late than never. Time for the payout. Bien, Everything converge and awaken. listo. Commencing research. Excuse me, coming through. You took the bait just like that. Ok. 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 Perfecto. Oh. Pero tienes que volver a cargar para poder hacerlo. Sí. Para cuando no vas a tener oportunidad porque para cuando llegue ese momento estarás muerto. Junto como todos los demás. Ok. Bien. Fin de la batalla. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Hola, está. You're back. I've been monitoring the dark web. I barely managed to stop the video from spreading. Rayos. The incident hasn't grown any bigger, for now. How are things with you? Less than promising. Or to use a different phrase, we're in deep trouble. Huh. We're running out of time. Let's retrace our steps and evaluate the situation. From the data we've collected, there are 3 avenues we can explore. Okay. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. Adler also. You think that Adler's discovery drew the enemy's attention? Sí. Indeed, and I already know what he found. First, Adler's disappearance. He must have come across some vital information. Wenshan mencionó que... Ok, continuamos mejor antes de hacer cualquier cosa. The next angle is what the victims have in common, distasteful as that discussion may be. First, Adler's disappearance. I understand.
So the answer is... Tenuous connections. Enough of this nonsense. First, Adler's the next angle is what the victims have in common. Distasteful as that discussion may be. Distasteful discussion. A mere glance at their background would indicate they share no commonalities. However, after browsing through their online records, you discovered they all wield influence on the space station's dark web. Okay. Lady Asta must know what this means. The next angle is what the victims have in common. Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. You probably already know about this. Sí. The fire demon of Fatora, the Duke of the Annihilation Gang. There is another secret with it. Last is the abilities of Duke Inferno and the secret of spontaneous human combustion. Fuego que traspasa dimensiones. During prior unrest instigated by the Everflame Mansion, some testified to seeing miscreants materialize from the Inferno. The flickering tongues of Duke Inferno's fire carrying a certain property, and this property is the secret behind spontaneous human combustion. Look, the answer is right there. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions, claiming it burns through worlds, leaving numerous scions of flame behind. It's the phase flame, the creation of member number 29, Sir Kal. She was an amazing genius. Intelligent, kind, and humble. However, she lived for a mere 29 days on the human calendar. Such a pity. Rayos. Vivió solo un mes. Tuvo un mes de vida. The phase flame shifted into a different phase as soon as it was created. When it returned to this phase, Sir Kal had already passed away. It then continued to shift through phases, making its capture impossible. This booklet describes a kind of fire that can phase through dimensions. The kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been searching for, and Duke Inferno is evidently spawned from it. Huh. Somebody was once able to glimpse the traces of the phase flame and obtained a wisp of its kindling. Herta kept it and lent it to Ron May for her research, but the kindling was lost in the process. Qué triste vivir solo un mes. Sí, rayos. If Ifrit is a scion of the phase flame, then the entire incident is now clear as day. The kindling of this unique flame must be the missing curio that Hurt has been... I fear that this is the truth Adler discovered. Undoubtedly, the curio Herta asked to find was the phase flame, and Adler already discovered the relationship between spontaneous human combustion and the phase flame through the concept of energy life forms. I fear that this is the truth Adler discovered. Cuaderno de Adler. Okay. When Schurling said, Adler kept muttering about a phrase before he disappeared. I believe this word was actually phase. He saw member 29 Sir Kal's research topic in this booklet and verified his hypothesis. As a scion of the phase flame, Duke Inferno would naturally share similar capabilities. Full-on phase shifting may be a bit too ambitious for him, but teleportation, that's likely more his speed. That is the truth of the spontaneous human combustion. The researchers didn't disappear. They were moved. Sí. Okay. We don't know where the victims went, but Duke Inferno's plan is now clear.
And the sudden and consecutive disappearances provided the best environment for chaos to fester. Once the seed of unrest has sprouted, he will then send out an announcement for an imminent attack. It will push the crisis from the dark into the light, catalyzing it into new growth and bloom. Okay. The next step would be to ignite the spark. Look at those researchers who disappeared. What would happen if someone realized their similarities? I need say no more. La mayoría de gente pensaría que la estación espacial los desapareció por hablar mal de sus jefes, por hablar mal de sus superiores, los desaparecieron. La mayoría de gente asumiría eso, y el Duque Inferno, al trasladarlos, supo que la gente de verdad pensaría en eso, para inspirar desconfianza en la estación espacial. It was all a premeditated trap to stir up chaos on the space station. Sí. We're running out of time. Okay. ¿Qué diablos es esto? Todos los investigadores desaparecidos son líderes de opinión en la red oscura de la estación espacial. Vaya, sabes cosas que ni siquiera el departamento de seguridad sabe. Acabo de recibir el archivo. Parece improbable, pero en el extraño caso de que sea cierto, eso huele a una conspiración. Montaron todo sobre la desaparición para deshacerse de los disidentes. Rayos, no. Puf, ese es un plan brillante. La justicia quizás llegue tarde, pero llegará. La administración debe renunciar. No. La administración debe renunciar. Si ese es el caso realmente, ¿no significa que este grupo está en peligro? Si ese es el caso realmente, ¿no significa que este grupo está en peligro? Mejor dejamos de hablar. Mejor dejamos de hablar. This... No, it isn't enough. Indeed. It needs one more spark. What do you mean? Algo peor. If you limit your involvement to this, there's still room for excuses. If it were me, I wouldn't give you the chance. Desaparecerías. Could it be? Sí. What is it? Sí. Rayos. Ella se la llevó. Stay calm. Asta was merely teleported. Her life was not in danger. Based on first-hand experience, I have ascertained that Ifrit's flame is simply a splinter of the primordial phase flame, lacking any phase shift ability. Logic. Asta is still within the confines of the space station. En alguna parte. ¿Qué hacemos ahora? Buscarla, ¿no? That flame must still be somewhere inside the station. Find it, and we'll find a way to bring her back. A splinter, you say? The arrogance of the gifted is charming in its own way. Duque Inferno. Try then if you must. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. When the fire fizzles out, his malevolent plans will vanish without a trace. I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation routes and seal it inside the station. Perfecto. Mr. Ratio, please go with Miss Trailblazer and contain the fire. Ok. Ok, antes de hacer esto... Antes de hacer esto, vamos a
consumir un poco en nuestros refrigerios para mejorar nuestra, ¿cómo se llama? Por si no me recuperan. Sí, está completo. Ahora vamos a hablar con Dr. Ratio. It seems that Duke Inferno didn't deign to personally grace the space station. He merely cast infernal fire into our midst to wreak havoc among the researchers. Entiendo. When the fire fizzles out, his malevolent plans will vanish without a trace. Ok. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, amigo mío. Ok, ¿qué vamos? I will head to Herta's office and activate the folded space in the curio storage room. With some changes to its parameters, I can use it to block the fire's teleportation routes and seal it inside the station. Ok. Mr. Ratio, please go with Miss Trailblazer and contain the fire. Ok. Fuego del infierno a la fuga. Asta ha sido devorada por el fuego del infierno ante tus ojos y no sabes si está bien. Rescatarla es un asunto secundario. Primero, tienes que capturar el fuego del infierno que ha escapado. ¿Ok? El Dr. Rush tiene que estar en la... ¡Ah! 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 Mm. Ah. Ugh. Guácala, guácala. Chimchue? Ahem. I knew you weren't in the repository. I've been waiting here for you for some time. Okay. Infernal fire is also a form of energy life form. The imaging device will pick up its trace. Follow it. Ok. Gracias. Voy a... Ok. No, tan abajo no. Es que estoy acomodando mi OBS. Ups, 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 ups. Listo, algo así. Perfecto. Para regenerar. No me deja acomodar mi equipo, rayos. Sí. I will head to her. Ah, sí, ok. The infernal fire. Ok. Oh. Rayos. The way is awash with flames. It must have just teleported. Ok. Be careful. Get ready to dash into the fire. Ok. Espacio plegado. El espacio plegado se distorsiona durante la propagación del fuego del infierno. Intentar atravesarlo puede generar un desplazamiento en las coordenadas espaciales, lo que te llevará a lugares inesperados. ¿Ok?
El espacio plegado que la estación espacial utiliza para lidiar con los objetos raros que han escapado. El espacio plegado que la estación espacial utiliza para lidiar con los objetos raros que han escapado puede bloquear el espacio de manera efectiva e impedir los movimientos normales. Ok. Aquí vamos. See? It's still in the space station. Like Skrullum said, it cannot escape from here. Do you know what to do with cornered prey? Hunt it to the death. Ok. Entonces los... El fuego infernal es lo que llaman Heliobos. Ok. Veamos. Ok. Por acá. The fire is dying. This place is strange. It's still resisting. The fold in the space has shifted. I can deduce its escape route with a mere glance. Ok. Puedo pasar por aquí. Ok, vamos a ver si puedo vencerlo, a ver si me da algún tipo de apertura dimensional del otro lado. Y si no, tendré que buscar mi propio camino. Okay. Can you let me have some fun this time? Okay. Tú. Time for a buzz. Call that defense? Hey, ¿qué haces tú? Habilidades. Deja un 150% de ataque del ratio como daño imaginario a un enemigo. Es imaginario él. Ok. Al usar la habilidad básica por cada estado negativo del objetivo y la probabilidad crítico del doctor, la probabilidad del doctor crítico del doctor ratio aumenta en un 2.5% y su daño crítico aumenta en un 5%. Este efecto puede acumularse hasta 4 veces. Inferencia. Al usar la habilidad básica para atacar a un enemigo hay un 100% de probabilidades base de reducir la resistencia de efecto del objetivo en un 10% durante los turnos. Ya veo. Okay. Think. Play hard, win big, keep quiet. ¿Listo? Stay calm. Better late than never. Time for the payout. Boom. 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 Ok. Salvo a él. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Feo. Ok, no hay forma de pasar por aquí.
pesar de que lo vencí, así que tendremos que ir. Ok. Ok. Puedo ignorarlo, sí. Subir por acá. Ah, eso no puedo ignorarlo. ¿Sabe qué? Ya que no puedo ignorar a nadie. Ah, ya muérete. Mucha cosa. El otro nos ignoramos mutuamente, así que es lo mismo. Ok. Ok. Time for a buzz. Imaginario, ¿ah? Play hard, win big. Yep. Listo. Entonces vamos. Boom. Boom. Es curioso, el sonido cambia dependiendo de la debilidad que le pongo. Let's do it again when you're leveled up. No, es por el tipo de debilidad. Cuando rompí la habilidad, como fue de debilidad imaginario, es un sonido diferente. Why? This has nothing to do with you. The flame is getting weaker. Duke Inferno can't maintain it anymore. ¿Sí? Que no hay forma de subir por aquí. Que tendremos que volver y buscar otro camino. Ok. Atrás mío. No, abajo. Ok, no. Vamos entonces por aquí. Vamos a ir por aquí tampoco, así que... Ok, sí. Estás. What is your goal? Huh. Seems like this chase is about to end. Okay. Vamos. Ok. Ok, puedo esquivar todo esto. Bien. Estás atrapado. It's over. Ignorant fools blindly chasing the firelight.
not knowing that the blessings of destruction already lie at their feet. Huh? It is little wonder that even the saint of the Savior's Legion was unable to cleanse this place. I will acknowledge my brashness. For now. But next time, expect no intermediaries. I will come to personally offer you the demise of your sins with infernal fire. Oh. Okay. Okay. Está feliz. A small fragment of consciousness in there is gone. Duke Inferno has discarded this fire. Oh? No. Hold on. ¿Qué sucede? ¡Quédate el piso en rueda! Uh-oh. Rayos. Ah, the banal theatrics of stalling. Let's not. Shall we? Creo que de todas formas va a suceder, Dr. Ratio. No creo que podamos evitar que no gane tiempo. Bien. Ok. 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 Oh. No, sí, pues. Gambling, you have to choose when to strike. Oh, that's Okay. Look at the draw. Please, 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 please. Por favor, por favor. Looks like victory! Bien. Oh, ya he usado el de... Bueno, da lo mismo. New. This combat needs optimizing. ¿Qué hago? At this speed, too slow. Everything came together as one. Su ratio se ve super grande. Con tantas chicas pequeñitas. Sí, sabía, no es suficiente. Ok. Veo. Wait, what? N. Veo mucho a tu papá en las clases más épicas que nunca he visto. Evan, salúdalo por mí. ¿Puedes ir? Ok. No need to rush. Patience breeds success. No sé por qué me dice todo eso, pero ya que. Super al azar. Fue lo que acabas de decir. Super al azar. So this is the extent of miscreants materializing from the Inferno. Seems like Dr. Primitive wasn't wrong. Time for a buzz. Call that defense? Think.
Ah, rayos, puede haber hecho eso, pero no importa. Ok, vamos a ver esto. SAS Perkipi. Ok, solo un objetivo, ¿eh? Tú estalla. Knowledge is the measure of all things. It reveals truth and falsehood. Ok. Play hard, win big, keep quiet. Gotcha. Wow. Gotcha. Ok. Boom. Listo. Ok. Tú. De la izquierda. Sí. 0 points. Next. Como un profesor. Listo. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Call that defense? Con el libro. Boom. Toma mi abrazo. Ok. Better late than never. Wait for the tiles before No, we realmente start no voy a gemir. ¡Salud! Ok. Toma. The fire is weakening. It's preparing to flee. You, keep your eye out for Lady Asta's whereabouts. Ok. ¡Salud! Ok, o sea. Time for a buzz. Mediocre. Mortality means forever. Alguien está estornudando, por eso dice salud. Let's test your knowledge. Fail. Get out. Ok. Fights are like gambling. You have to choose when to strike. Luck of the draw. ¿Listo? Please, 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 please. Looks like victory! Bien. Perfecto. Oh. 1. 2. Perdiste tu curación. Te disfrutaron. Mataron al otro. Pobre desgraciado, estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Converge and awaken! All things in this world have their laws. Yet stratagems, constellations, are human creations! Listo. Boom. This combat needs optimizing. Un momento. At this speed, too slow. You took the bait just like that. Ahora sí, vamos a... de esto. I've got a raid to get to. Let's finish this. No. Yo no estoy para hacer el payaso. Más bien, tú me causas más gracia. Por el hecho de que me está pidiendo algo completamente ridículo. Wait for the tiles. Hablando de ridículo, creo que es hora de que estos enemigos digan adiós. La salida está a la izquierda. Perfecto. Hasta.
completado. Perfecto. Ok. Perfecto. Good work. You did very well. Gracias. ¿Cómo está Asta? Rest assured, Asta only had a fright. She is recovering in the clinic. Ok. While you were chasing the enemy, the security department also found the missing researchers. Affirmation. They are all safe and sound. Ok. ¿Cómo los encontraste? It was all thanks to Adler. They fell into a spatial curio and could not leave until the Department of Ecology's most knowledgeable curio expert solved it from within. No, gemir no es ridículo. Ridículo es que usted me lo esté pidiendo de esa forma. Llegó sobre las olas y me empezó a pedir eso por nada. Simplemente para verme hacer ridículo. No, nunca dije que gemir es ridículo. Dije que usted que me está pidiendo de la nada eso es ridículo. Simplemente para reírse de mí. ¿Entiende? Yo no voy a ser un streamer que le dicen haga esto para que la gente jaja se ría de él. O se ría del streamer o cosas así por el estilo. Eso es lo que yo llamo, eso es lo que yo digo ridículo. Y no tiene nada que ver con feminismo ni nada por el estilo. Así que no se confunda. Realmente yo sé que lo dijiste por varas ahorita, lo del feminismo y todo. Pero sí, yo no soy alguien que simplemente va a estar haciendo ridículo para que la gente se ría de la persona. No soy payaso para sus payasadas. Many of them were shaken by their experience when Arlen found them, but they are otherwise fine. Una cosa es hacer una broma y reírse todos juntos, y una cosa es reírse de alguien más. Que le pidan que haga algo y se ríen de alguien más. Es como cuando le dicen, mae, haga esto y salte de allá, o haga esto en el stream, ja ja ja, ja porfa, ja 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 ja. No, se están riendo de la persona. Eso no. ¿Aquí termina todo? Yes, it is over. Ah, bueno. ¿Por qué siento que no hiciste mucho? This business is over, and I believe the space station will be able to deal with any internal aftershocks. In Herta's stead, I thank you for your efforts, madam. But there is one mystery that remains unsolved. And that is something I must deal with myself. Las personas a veces como usted, a veces simplemente... No, yo ya le había dicho que no. O sea, yo ya le he dicho que no lo iba a hacer y usted me hace aunque sea uno pequeñito y seguiste insistiendo. Así que no, a veces la gente llega de vez en cuando y pide que hagan cosas, piden que uno haga cosas ridículas como esas, simplemente para reírse del streamer o de la persona que está streameando, la persona que está con la persona que están hablando, o sea. Es como cuando le dicen a la persona, le reto a hacer esto y lo hace y luego la gente se ríe de él o de ella o de quien sea, de la persona. La gente le causa gracia la desgracia de los demás o la ridiculez de los demás, así que no, por eso decidí no. Y cuando le dije que no, seguiste insistiendo, por eso la explicación. Ok, vamos a ver. He recibido un mensaje. Ok, ¿escucharon? Hasta la investigadora jefa también fue atacada. Ese gran duque del infierno es terrible, maléfico. Los ataques psicológicos siempre han sido los más aterradores. Efectivamente, parece que la banda de la erradicación es algo más que un grupo de violentos vulgares carniceros, como lo describen los rumores. Si no hubieran rescatado a la investigadora jefa, al final todos estaríamos en graves problemas.
No necesitaría, no necesariamente, tal vez ella es la que lo orquestó todo. Puede haber llevado a cabo una compleja artimaña para cambiar las tornas. Este razonamiento tiene cierto fundamento. Ya basta de tonterías. ¿Realmente merece la pena? Todo este alboroto por unos cuantos trolls que solo pueden expresarse mediante un teclado. ¿Realmente merece la pena todo este alboroto por unos cuantos trolls que solo pueden expresarse mediante un teclado? Cierto. Hablando de eso, ¿dónde está el primer alborotador? Rich, sábelo todo. Ah, sí. Parecía que sabía muchas cosas cuando me invitó al grupo. Déjame ver. Uf, el tipo se fue del grupo sin decir nada. Huh. Vamos a ver. Ok, perfecto. I've been waiting. Ok, perfecto. Ah, Fallout from this incident remains. Surely you have Interesante. plenty of pressing matters to attend to. Or is the safety of the space station beneath your concern? Disculpa, no leí lo que dijiste. Aún sigues con el tema, pensé que ya habíamos terminado de hablar de eso. No sabía que eras del tipo de persona que le gustaba la última palabra. Ok, como quiera. Pensé que ya habíamos terminado de hablar de eso. No, es cierto, fueron solo 2 veces. Pero, ¿cómo se llama? Yo ya le había dicho no. Y con eso es solo una vez. No creo que sea necesario tener que repetirlo más veces. Y tras de eso llegaste de la nada. Llegaste de la nada. Y sé que dijiste que te habías equivocado de stream, así que por eso dejé el tema. Y ahorita no hay que hablar más de eso y ya, eso es todo. Una explicación no es tomárselo en serio, no tomárselo muy en serio. Cuando la gente escucha explicaciones, o sea, se lo toma muy en serio, bla, bla, bla. No, una explicación no es tomárselo muy en serio, una explicación es solo eso, una explicación. La gente le duele mucho cuando le dicen cosas o le, ¿cómo se llama? No puede soportar que les digan cosas porque, ay, ma, ya se lo tomó en serio o está molesto, bla, 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 bla. No, hablar no es, ¿cómo se llama? No es estar molesto. Discutir sobre cosas no es molesto. La gente cree que todo es discutir, todo es molestia si toma una broma, bla, 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 bla. Si no toma una broma o si no quiere. No, nada de eso. O sea, por ejemplo, ahorita estoy hablando así, pero no estoy molesto ni nada. Simplemente estoy explicando, o sea. La gente tiene que ser menos frágil. Porque cuando uno habla, la gente no puede escuchar con calma. Tiene que empezar a hacer un párrafo, como lo hizo usted aquí, para hacer eso. Dice la gente como yo, pero sí, es que no había terminado de leerlo porque era muy largo. Pero ni sabes por qué te lo pedí. No, sí sé por qué me lo pidió. Porque se había equivocado de stream. Te lo acabo de decir, ¿no? Ok. Answer. That is exactly why I came. Okay. After all, the principal figure in this whole affair is right here. When did you start to doubt me?
When one is immersed in academic research, skepticism comes far more naturally than belief. Sí. I've had the same bad habit as you since the beginning, Mr. Ratio. I must say, I'm quite honored, Mr. Screwlum. But do explain, why opt for silent wisdom when you already had the pieces of the puzzle? For curiosity's sake. Affirmation. I made the same decision as you, to accompany and observe. Oh, and when did you become convinced? Objectively speaking, aside from some minor spiritual trauma, no researchers were hurt in this attack, which never aligned with the Annihilation Gang's modus operandi. Logic? A third party saved them. Had I not fortuitously acquired a spark of the phase flame and intervened in Duke Inferno's teleportation, those people would already be space waste, floating past the windows here. You are more candid than I calculated. But still behaving within your calculations, no? One last question, Screwlum. Genius though you are, can you deduce why I did this? I cannot be sure and can only hypothesize. Helping the weak hints at the merciful instinct of a medical doctor, but maintaining a cool, detached observation reveals the strictness of a scholar. And pulling the strings from behind the curtain is akin to laying down the gauntlet to a genius. The ruler of planet Screwlum is indeed well versed in the human mind. It's a pity you're as much in the ivory tower as other geniuses. You still got one thing wrong. To stand aside and observe is the best treatment one can give. There is a disease called foolishness that is harder to cure than any ailment. The path of erudition has neither reason nor logic. While geniuses wander among the stars, the ordinary can't even trace their footsteps. Those less gifted have no choice but to walk alone, enduring a lifetime of tumbles and triumphs. But even a life marked by failure is a life worth living. It is only in moments of solitude and despair, when help is absent, that fools grasp how to pick themselves up. Wow. Wow. Qué loquera. Una excelente frase, muy buena frase, en serio. I have a fastidious nature. I cannot stand fools, idiots, or imbeciles. Seeing them fills me with dread. Regrettably, this space station is just like the Intelligentsia Guild, devoid of geniuses and filled with mediocrity. You wish to uproot the researchers' blind worship of geniuses. I am only laying out my questions. As for the answers, they'll find them themselves. Pursuit tinged with negativity is still pursuit, and it is capable of leading us to the right conclusion. For the masses of the mediocre to reach a level of awareness, this is a necessary rite of passage. You are indeed more like a medical doctor than a scholar. As for the spark I leave behind, I believe Asta will deal with it properly. it is also a lesson I left for her.
With that, I take my leave. I look forward to future encounters with such brilliant minds. Let's hope they're as memorable as those we had today. A farce full of trivial concerns. Ultimately, they're just mediocre minds. Durmiendo. Ok, perfecto. No está hasta ni nada por aquí, ok. Vamos a ir al vagón a ver si Dr. Ratio está allá. Como lo supuse, ahí está. How quaint. A space so meticulously curated just for my refined tastes. Qué bueno. I suppose it might do for moments of reflection. Perhaps the best part is that even with so many present, there's a delightful scarcity of simpletons. Huh. ¿A quién estás insultando? That was a compliment. As a nameless who's always on the road, constantly meeting with various characters, don't these encounters become wearisome? Ya estoy acostumbrada. It's no small feat. The average person is easily swayed by their environment, after all. Entonces espero que te influencie el Express. Go ahead and try. With this mask on, I intend to keep the world at bay. Bueno, esa fue la última misión de la corona de la mediocridad y lo divino. En cualquier caso, nos vemos la próxima vez con más Honkai Starville. Recuerden, mi Twitter, Twitch y Discord se encuentran abajo en la descripción y nos vemos la próxima vez. Bye bye. Me gustó la misión bastante, aunque no crean, me gustó bastante.